the 69th Ordinary Session of the ECOWAS Authority Heads of State and Government trained diplomatic relations between both countries and prompted previous evacuation exercises by the Nigerian government. The Speaker of the House of Representatives, Tajuddin Abbas, will today inaugurate an ad hoc committee to investigate the controversial inclusion of the unestablished Presidential Foreign Investment Promotion Council, PFIPC, in the 2026 Appropriation Act. This comes amid fresh criticism over the exclusion of the President's Chief of Staff, Femi Gbajabiamila, from the list of invited witnesses. The inauguration and public hearing will take place at the National Assembly Complex, Abuja, in line with Section 88 and 89 of the 1999 Constitution as amended, which empower the National Assembly to investigate matters relating to the administration of public institutions and the management of public funds. The committee, chaired by the member representing Kanke Kanam Pankshin Federal Constituency of Plateau State, Yusuf Gagdi, was constituted 2 weeks ago following a resolution of the House during plenary presided over by Speaker Abbas. Its assignment is to investigate how budgetary provisions amounting to about 1.32 billion naira were made in favor of the agency that had not been legally established. The probe follows the arrest of Adeyemi Adeniyi, who allegedly presented himself as the Director General of the PFIPC and is accused of orchestrating the inclusion of the agency in the 2026 budget, despite its non-existence. Access to legal services remain a critical component of justice, fairness, and equality in any society. However, for many Nigerians, the high cost of legal representation and limited awareness of available support services continue to restrict access to justice. In this report, Oyeshile Oloyede examines access to legal services in Nigeria and ongoing efforts to ensure that justice is available to all citizens, regardless of their financial status. Access to legal services refers to the ability of individuals to obtain legal assistance and seek redress whenever their rights are violated or threatened. For many Nigerians, especially low-income earners and vulnerable groups, securing legal representation through private practitioners can be challenging due to the associated costs. Speaking with BCOS News, the Southwest Coordinator of the Legal Aid Council of Nigeria, Mrs. Olufumi Odutayo, explained that access to legal services means ensuring that every citizen, irrespective of social or economic status, has the opportunity to obtain justice and enjoy equal protection under the law. She identified financial constraints as one of the major barriers preventing many people from seeking legal assistance, noting that the cost of legal representation is often beyond the reach of vulnerable citizens. It is not all that easy for an ordinary citizen to access justice, but the federal government has made it a bit easier, and that is we have some federal agencies, federal parastatal like Legal Aid Council now, which is we stand in for the indigents. That is those who cannot afford to pay for the services of a private legal practitioner. The reason why I said no is that, before you can approach a private legal practitioner, of course, there's need for funds. So for them to access it, they need to be financially capable. But for those who cannot, that is the indigents, we have some apart from Legal Aid Council, we have other organizations too that are also making it possible for any ordinary citizen of the country to access justice. Mrs. Odutayo further explained that the Legal Aid Council operates offices across the country to provide free legal assistance and representation for indigent and vulnerable persons, ensuring that justice is not reserved exclusively for those who can afford it. Paucity of funds has been a major problem for an ordinary citizen, because for you to approach a private legal practitioner, you need
you need to be a bit financially capable. At least you will not expect a private legal practitioner to make use of his money. But we still have what we call pro bono lawyers. There are still some lawyers who are not within the federal government agencies, that still are working assiduously to make sure that justice comes to the doorsteps of every downtrodden, every citizen of the country. So paucity of funds is a major problem. But with Legal Aid Council, you don't pay for it. What you need to do is just to approach us. So you can be a working client. They may introduce that person to us at the correctional center. It may be from the courts. So it may be a referral, anything. So it makes it a bit easier. So once you walk into us, you don't pay for the services that we render. She encouraged members of the public who require legal assistance but are unable to afford private legal services to take advantage of the support offered by the Legal Aid Council and other relevant agencies. As conversations on access to justice continue, stakeholders say strengthening legal aid services and increasing public awareness remain vital to ensuring that every Nigerian can pursue justice without financial obstacles. Oyeshile Oloyede, BCOS News. Ringem local government area of Jigawa State. An eyewitness disclosed that the incident occurred at Malamwawa Yadute village on Sunday evening when the canoe carrying about 40 passengers, mostly women and children, capsized. He said rescue operations are still ongoing and families have been asked to identify the bodies of the victims for burial. Confirming the incident, the director of C said rescue operations were ongoing and the exact number of casualties and survivors are yet to be confirmed. Also, the chairman of the Emergency Management Committee, Malam Habibu Dauda, confirmed the incident, appealing to the public to remain calm and refrain from spreading unverified information until the relevant authorities release an official statement. BCOS Television is now on Niger TV app. You can also watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. And now before I go, security is everyone's business. Yeah, BCOS TV, Oluyole 90.5 FM Ibadan, Agility 92.1 FM Ogbomoso, Okeogun 96.3 FM Alaga. For inquiries and patronage, please call. That's the BCOS customer care line for you. Do call BCOS, a media giant in a class of its own.
Ààrẹ Tinubu ti ra àwọn olórí orílẹ̀-èdè nílẹ̀ adúláwọ̀ láti panupọ̀ wẹ́nu àtẹ́lu àwọn ìkọlù tó ń lọ lọ́wọ́ sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ mìíràn tó wà nílẹ̀-èdè South Africa. Ó sì kìlọ̀ pé dídákẹ́ yóò mú kí ìwà ìbẹ̀rẹ̀ tó máa gbèrè sí níta orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ààrẹ sọ̀rọ̀ yìí láti pàṣẹ igbákejì rẹ̀ àti ìtẹ̀símà níbi ìpàdé àwọn olórí orílẹ̀-èdè tí wọ́n dìjọ ń ṣe àjọṣepọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ kọkàndínláàádọ́rin rẹ̀ èyí tó wáyé ní Freetown ní orílẹ̀-èdè Sierra Leone. Ọ̀rọ̀ yìí wọ́n fi síta nínú àtẹ̀jáde kan lójú òpó ọjọ́ ìgbákejì ààrẹ. Ó sọ̀rọ̀ yìí nítorí àwọn ìkọlù ìrànlọ́wọ́ yìí sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn èyí tí ó wáyé ní orílẹ̀-èdè South Africa ó sì ti ba àjọṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn orílẹ̀-èdè. Ó sì tún mú kí ìjọba ilẹ̀ yìí kó kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kan kúrò ńbẹ̀. Lónìí ni olórí ilé aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ wa Tajudeen Abbas yóò gbé ìgbìmọ̀ kan tí yóò ṣe ìwádìí awuyewuye lórí bí iléeṣẹ́ ààrẹ ṣe fi àjọ tó ń wá ìgbéga ìdókòwò pẹ̀lú ilẹ̀ òkèèrè tí wọn ò dá sílẹ̀ sínú àbá ètò ìṣúná ọdún 2026. Èyí wáyé lẹ́yìn tí wọ́n fi ẹ̀sùn kan lórí àwọn òṣìṣẹ́ ààrẹ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà pé ó wà lára àwọn ẹlẹ́rìí tí wọ́n ránṣẹ́ pé ìfilọ́lẹ̀ àti ìpàdé ìta gbangba láti gbèrò àwọn aráàlú náà ni yóò wáyé ní gbọ̀ngàn ilé aṣòfin tó wà nílùú Àbújá. Èyí lábẹ́ òfin èyí tí ọ̀rọ̀ ilé aṣòfin tó ró ilé aṣòfin lágbára láti ṣe ìwádìí àwọn iléeṣẹ́ ìjọba àti àkóso owó aráàlú. Ìgbìmọ̀ náà ti aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Kanke Kanam Banshikim láti ìpínlẹ̀ Plateau Yusuf Gadi jẹ́ alága rẹ̀ ni wọ́n dá sílẹ̀ lọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn lẹ́yìn ìpinnu ilé níbi ìjókòó tí olórí ilé aṣòfin Abbas léwájú. Kò dín ní 30 èèyàn tó pàdánù ẹ̀mí wọn lẹ́yìn tí ọkọ̀ ojú omi kan dojúdé níjọba ìbílẹ̀ Rigim ní ìpínlẹ̀ Jigawa. Ọ̀kan lára àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣojú wọn ní abúlé Malamawa Ìyàtúnṣe lálẹ́ ọjọ́ Àìkú ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé nígbà tí ọkọ̀ ojú omi tó gbé èrò tó tó 40 tí ọ̀pọ̀ wọn jẹ́ obìnrin àtàwọn ọmọdé yí dà sínú odò. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé iṣẹ́ ìdóòlà ẹ̀mí ṣì ń lọ lọ́wọ́ tí wọ́n sì ti ké sí ẹbí àwọn èèyàn ọ̀hún láti wá dá òkú wọn mọ̀ kí wọ́n lè lọ sin wọ́n. Nígbà tó ń fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀, olùdarí kan lẹ́ka tó rí sí ààtò nínú àjọ tó ń dènà ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní ìpínlẹ̀ Jigawa Mohammed Sanusi ṣe lálàyé wípé iṣẹ́ ìdóòlà ẹ̀mí ṣì ń lọ àti pé wọn ò tí ì lè sọ pàtó iye àwọn tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn. Bákan náà alága àjọ SEMA Malam Abibu Dauda fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ tó sì wá pàrọwà sí àwọn aráàlú láti lọ ṣe sùúrù kí wọ́n sì yàgò fún láti máa tan ìròyìn tí kì í ṣe òótọ́ kiri títí àwọn aláṣẹ yóò ti fi ojúlówó ìròyìn nípa ìṣẹ̀lẹ̀ náà síta. Níní àǹfààní sí ètò ìdájọ́ òdodo ṣe pàtàkì sí ìdájọ́ òdodo àti àìṣègbè ní àwùjọ wa. Ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ni kò ní àǹfààní láti kàn sí ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nígbà tí wọ́n bá nílò láti ṣe bẹ́ẹ̀, èyí tí kò mú kí wọ́n ní àǹfààní sí ìdájọ́ òdodo. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn yìí, akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS Oyèsílẹ̀ Olóyèdé ṣe àgbéyẹ̀wò bí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ṣe ní àǹfààní sí lílo ẹ̀ka ètò ìdájọ́ pẹ̀lú akitiyan tó ń lọ lọ́wọ́ láti rí dájú wípé àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ní àǹfààní sí ètò ìdájọ́ láìṣègbè láìwo ti ipò tí ètò ìnáwó wọn wà. Àlàyé ìròyìn tó kù nìyí, ẹ bá mi ká lọ. Níní àǹfààní sí ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nígbà tí èèyàn bá nílò rẹ̀ ló máa ń fún ẹnìkọ̀ọ̀kan ní oore ọ̀fẹ́ láti béèrè ìrànlọ́wọ́ nígbà yòówù tí ẹnikẹ́ni bá tẹ ẹ̀tọ́ wọn mọ́lẹ̀ tàbí wọ́n bá ń dúnkokò mọ́ wọn lábẹ́ òfin. Ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pàápàá jùlọ àwọn tí kò ṣe bẹ́ẹ̀ rọ́wọ́ rí àtàwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún lórí níní àǹfààní sí ẹ̀ka ètò ìdájọ́ pàápàá jùlọ láti pàṣẹ àwọn agbẹjọ́rò aládàáni ní kò rọrùn nítorí iye owó èyí tí wọ́n máa ń gbà. Nígbà tó ń bá ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS sọ̀rọ̀, alákòóso fún ikọ̀ àwọn agbẹjọ́rò nílẹ̀ wa Nàìjíríà lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí, arábìnrin Fúnmi Odùtáyọ̀ ṣe àlàyé wípé
níní àǹfààní sí iṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn agbẹjọ́rò ló yẹ kó jẹ́ ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kọ̀ọ̀kan láìwo bí wọ́n ṣe gbajúmọ̀ tàbí bí ètò ọrọ̀ ajé wọn ṣe dúró re sí, àti wípé ó yẹ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan máa ní àǹfààní sí ìdájọ́ òdodo nígbà yòówù tí wọ́n bá nílò rẹ̀. Ó wá mẹ́nuba ọ̀dá owó awo lókun gẹ́gẹ́ bí ìpèníjà kan gbòógì tí kì í jẹ́ kí àwọn èèyàn rí ìrànwọ́ gbà tó bá di pé wọ́n nílò rẹ̀ lẹ́ka ètò ìdájọ́. Ó tọ́ka sí wípé iye tí àwọn tó ń gbẹjọ́rò máa ń gbà ló kọjá ohun tí àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ káàtó fún lè ní agbára láti san. Arábìnrin Odùtáyọ̀ ṣe àlàyé síwájú wípé ìgbìmọ̀ àwọn agbẹjọ́rò èyí tí wọ́n pè ní Legal Aid Council ní ọ́fíìsì wọn wà jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n sì máa ń ṣe ìrànwọ́ fún àwọn èèyàn nídìí gbígbà ẹjọ́ wọn rò lọ́fẹ̀ẹ́, pàápàá jùlọ àwọn èèyàn tí kò rọ́wọ́ rí àtàwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ láti rí dájú pé wọ́n rí ìdájọ́ òdodo gbà láì fi ẹ̀tọ́ wọn dùn wọ́n. Ìjọba àpapọ̀ wọ́n ní àwọn agencies kọ̀ọ̀kan àti àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe aṣojú pé ẹnikẹ́ni tí ò bá ti ní ipá àti agbára láti fẹ́ gba ìdájọ́ òdodo nípa pé bóyá ó di dandan kó ọ̀rọ̀ ẹni yẹn dé court, ìjọba àpapọ̀ gbé àwọn agencies kalẹ̀, nínú ẹ̀ náà ní Legal Aid Council ní ẹ̀tọ́ láti wá sí irú ọ̀dọ̀ wa. Àwọn organizations kọ̀ọ̀kan náà dẹ̀ wà tó jẹ́ wípé tó nípasẹ̀ wọn wọ́n lè jẹ àǹfààní kan access justice through àwọn organizations yẹn. Ó wá ra àwọn aráàlú tó bá nílò láti kàn sí àwọn agbẹjọ́rò àmọ́ tó jẹ́ wípé wọn ò ní agbára tàbí owó láti lè kàn sí àwọn agbẹjọ́rò tó jẹ́ ti aládàáni láti ṣàmúlò ètò ìrànwọ́ èyí tí ikọ̀ àwọn agbẹjọ́rò yìí ń ṣe àti àwọn ẹ̀ka mìíràn láti lè rí ìdájọ́ òdodo gbà. Bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ṣe wá ń jíròrò lórí bí wọ́n ṣe lè ní ẹ̀tọ́ sí ìdájọ́ òdodo, àwọn tọ́rọ̀ kàn ti dábàá rírò ẹ̀ka